সবগুলো আজকে আমি একসাথে আপলোড করে দেব। ওকে, so last class we were discussing your mock paper unit 1, এটা হচ্ছে পার্ট 2। তো আমাদের কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 এর আমরা 8 মার্কের কোয়েশ্চেনটা থেকে স্টার্ট করার কথা। সরি, শুধু 8 মার্কটা লিখতে পারছি, 10 আর 12টা 20টা আমরা এখন লিখে ফেলবো। তো আমাদের কেসটা তো মনে আছে, রাইট? কেএফসি ম্যাকডোনাল্ডস এর কেসটা পড়ছিলাম, রাইট? ফাস্টফুড ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কেসটা ছিল, এবং ফাস্টফুড শপস গুলো আমাদের কেসে যেটা বলা ছিল যে দে আর বিকামিং ভেরি কনসিয়াস অ্যাবাউট দ্য এনভায়রনমেন্ট, তারা ইমোশনাল ব্র্যান্ডিং করতেছে। কেএফসি দেখা যাচ্ছে তাদের ওয়েস্ট ফুড ডোনেট করবে এরকম একটা কমিটমেন্ট দিছে। ম্যাকডোনাল্ডস তাদের প্যাকেজিং 100% রিসাইকেলড এবং রিনিউয়েবল ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে করবে বাই 2025 এরকম একটা কমিটমেন্ট ছিল। তাছাড়া বার্গার কিংও প্রমিস করছে তারা রেইন ফরেস্ট প্রোটেক্ট করবে, রাইট? সো এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে তারা একটা ইমোশনাল ব্র্যান্ডিং তৈরি করার চেষ্টা করতেছে, এবং গ্লোবাল আমাদের কিছু ডেটা দেওয়া ছিল ফাস্টফুড রেস্টুরেন্টস গুলোর ব্যাপারে, রাইট? সো আমাদের 8 মার্কের কোয়েশ্চেনটা ছিল হচ্ছে ডিসকাস দ্য বেনিফিটস ফর আ ফাস্ট ফুড বিজনেস অফ ইউজিং ইমোশনাল ব্র্যান্ডিং টু প্রমোট ইটস প্রোডাক্ট। সো এখানে আমরা স্টার্ট করব অবভিয়াসলি বাই ডিফাইনিং হোয়াট ইমোশনাল ব্র্যান্ডিং মিনস। সো আমি এখানে ডেফিনেশনটা দিছি। আসলে ইমোশনাল ব্র্যান্ডিংটা কি, আপনারা কতটুকু বুঝেন ইমোশনাল ব্র্যান্ডিং আসলে কি বলছে? ইমোশনাল ব্র্যান্ডিং হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার প্রমোশনের মাধ্যমে ইউ ট্রাই টু ক্রিয়েট আ ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট বিটুইন কাস্টমার্স অ্যান্ড ইয়োর ব্র্যান্ড, রাইট? সো দ্যাটস হোয়াট ইমোশনাল ব্র্যান্ডিং ইজ অল অ্যাবাউট। আমরা এখানে একটা ফর্মাল ডেফিনেশন দিছি, বাট আপনারা নিজেদের মতো করে ডিফাইন করতে পারতেন। Emotional branding is the process of forming relationship with customers and the product or brand by provoking customers' emotions through promotional message or other means. ঠিক আছে? প্রভোকিং মানে কাস্টমারদের ইমোশন গুলাকে জাগায় তোলা। কি বুঝাইতে পারছি ডেফিনেশনটা? আচ্ছা, এখন আসেন ইমোশনাল ব্র্যান্ডিং এর বেনিফিট কি হবে বিজনেসের জন্য। প্রথম যেটা লিখছি আমি সেটা হচ্ছে কাস্টমারদের অ্যাটাচমেন্ট উইথ ব্র্যান্ড বাড়বে। Emotional branding can increase customers attachment with brands. Okay, তারপর আমি কেস থেকে ইনফরমেশন নিছি। McDonald's has made a commitment of making its packaging from 100% recycled materials by 2025, and then it analyzes করছে this is likely to please the customers who are environmentally conscious. These customers are more likely to purchase McDonald's products to show their commitment towards protecting environment. As a result, McDonald's will see a rise in their revenue. ঠিক আছে? That goes my first para without evaluation. Second para তে আমি কি দিয়েছি, moreover emotional branding is likely to create a good image of the business, right? KFC is donating waste food to the charities. This is likely to make customers choose KFC over other brands as they know that this business is helping those in need. So this will allow KFC to charge premium prices for its products if they want to, and probably enjoy higher profit margin and higher total profits as well. তারপর আমি ইভালুয়েশন একসাথে দিয়েছি। However, many customers may not be too keen about the environment protection or social impact that fast food restaurants are making. Rather, they may prefer to purchase food from restaurants whose taste is liked by them. Okay? সো এটা একটা পয়েন্ট দিলাম যে আসলে ইমোশনাল এই ওয়েতে ইমোশনাল ব্র্যান্ডিং করে লাভ নেই। অনেকে এনভায়রনমেন্ট বা সোশ্যাল ইম্প্যাক্টের ব্যাপারে চিন্তা করে না when they're purchasing food from restaurants, right? They will probably buy whatever they find giving them the good taste, right? Moreover, using recycled material for packaging may mean McDonald's may need to change their packaging method, and this will add to their cost, and this will reduce their profit margin if they are unable to charge higher prices in this highly competitive market. ঠিক আছে? That's how I have evaluated. বুঝা গেছে এটা? অ্যান্সারটা কি হচ্ছে? কোনো কনফিউশন, কোনো কোয়েশ্চেন, কোনো কিছু অ্যাড করতে চাইলে প্লিজ বলো। তাই ক্লিয়ার? আচ্ছা, এরপরের কোয়েশ্চেনটা ছিল অ্যাসেস দ্য লাইকলি সাকসেস অফ ইউজিং কম্পিটিটিভ প্রাইসিং ফর আ নিউ বিজনেস এন্টারিং দ্য ফাস্ট ফুড মার্কেট। ওকে, সো কম্পিটিটিভ প্রাইসিং এর অ্যাডভান্টেজটা আমাদেরকে বলতে হবে।
So obviously we can start by defining what competitive pricing is. So বলেন তো competitive pricing কি? What is competitive pricing? Right, competitive pricing is a method of pricing where a business charges prices which are similar to that charged by সিমিলার মানে কিন্তু কাছাকাছি, হ্যাঁ, একদম সেম প্রাইসও চার্জ করতে পারে, আবার কাছাকাছি একটু কম বেশি চার্জ করতে পারে। এখন কম্পিটিটিভ প্রাইসিং মেইনলি কোথায় ইউজ করা হয়? কম্পিটিটিভ প্রাইসিং এটা একটু লিখে দিই আমরা। কম্পিটিটিভ প্রাইসিং is mainly used in markets where the level of competition is very high and um, businesses sell quite similar products to the same market. এরকম ক্ষেত্রে দেখা যায় কম্পিটিটিভ প্রাইসিংটাই বিজনেসদেরকে ইউজ করতে হয়। এখন আসেন এই ক্ষেত্রে আমাদের কম্পিটিটিভ নতুন একটা বিজনেস যদি এই মার্কেটে ঢুকতে চায়, তাহলে how much will be how much successful will they be if they use competitive pricing? দেখি তো আমাদের কয়েকটা পয়েন্ট বলেন তো কম্পিটিটিভ প্রাইসিং ইউজ করলে সাকসেসফুল হওয়ার বিষয়টা কি বলতে পারি আমরা এখানে। রাইট, আচ্ছা ঠিক আছে। প্রথমে আমরা যেটা দিব, এই ফাস্ট ফুড মার্কেট has well established brands like McDonald's and KFC. If a new newly established business uses pricing, then have greater chance of being successful if its products offered are of better taste. আচ্ছা, এটা ভুলে যেতেছে আমি এভাবে রাখি। প্রথমত এটা দিয়ে যেহেতু কম্পিটিটিভ মার্কেট, if you decide to charge a bit of higher price, then customers will easily move to the reputed brands like McDonald's and KFC, right? এটা একটা পয়েন্ট দিতে পারি ফার্স্টে। তো কম্পিটিটিভ প্রাইসিং ইউজ না করলে সমস্যা কি ওইটা দেখাচ্ছি। আর আরেকটা পয়েন্ট দিতে পারি কম্পিটিটিভ প্রাইসিং এর, আরেকটা দিতে পারি যে আপনার কি বলে ইনিশিয়ালি আপনার ইকোনমিক্স অফ স্কেলের বেনিফিট অত পাবেন না যতটা ম্যাকডোনাল্ডস বা কেএফসি পাবে। সো it will be better to go with the market price rather than deciding to charge any lower price and start up price war, কারণ প্রাইস ওয়ারে আপনি টিকতে পারবেন। সো ওইভাবে দিলে ভালো। If the fast food market has well established brands like McDonald's and KFC, if a new firm uh, decides to charge a higher price relative to those charged by these established brands, then they will not give customers uh, as customers will prefer uh, fast foods
that offer products at a cheaper price. Okay, the fast food market has well-established brands like McDonald's and KFC. If a new firm decides to charge higher price related to those charged by these established brands, then they may not get customers as customers would prefer fast foods that offer products at a cheaper price and may not be willing to pay more to try a product from a unknown brand. ঠিক আছে, নতুন যেহেতু আপনার আননোন ব্র্যান্ড ট্রাই করার জন্য তারা বেশি পে করতে উইলিং থাকবেন। সো এটা হতে পারে একটা রিজন ওয়াই ইউ শুড গো ফর কম্পিটিটরস। এটা যেটা হচ্ছে if you are trying to charge more than what your competitors are charging. আরেকটা পয়েন্টে what if you are trying to charge less than them, তাহলে তো হয়ে যায়, রাইট? Moreover, if the new firm decides to charge much lower compared to rivals, then they may start a price war and will likely lose in the price war as larger brands like McDonald's with মার্কেট শেয়ার কত ছিল জানি ম্যাকডোনাল্ডের, ওই ইনফরমেশনটা অ্যাড করে দিই। মার্কেট শেয়ার কত ছিল ম্যাকডোনাল্ডস, let's see, 21.4% global market shares, as large brands like McDonald's with 21.4% of the global market share will be able to exploit economies of scale better and charge even lower prices, making it difficult for the new fast food business to establish to get established in the market. ঠিক আছে, আচ্ছা এবার আসলে আমরা প্রথমে বললাম যে লো প্রাইস হাই প্রাইস চার্জ করা যাবে না ইন দ্য কম্পিটিটিভ মার্কেট। তো এটার ইভালুয়েশন কি দিতে পারি? হাই প্রাইস কি চার্জ করা যায় ইভেন ইন আ কম্পিটিটিভ মার্কেট? গেলে কখন যায়? এটা বেশি কম থাকার চান্স কম। আমরা এটা দিতে পারি ডিফারেন্সিয়েশন। If the new fast food can offer a product which is very highly differentiated, okay, offering a unique taste, in that case they may charge premium prices, even though the market is competitive, right? So, however, if the new fast food business charge can provide products which are highly differentiated from those of existing brands, then they can charge premium prices and still develop a customer base. ঠিক আছে বাবা? আর এর পরের পয়েন্টের ইভালুয়েশন দিয়ে দিই চলো। পরের পয়েন্টে বলছে যে আপনি প্রাইস ওয়ার স্টার্ট করতে হবে। আচ্ছা, লোয়ার প্রাইসের বিষয়টা বলছি। লোয়ার প্রাইসের বিষয়টা আমরা জাস্টিফাই কিভাবে করতে পারি? Is it possible that you can charge a lower price and still get established in the market? Penetration pricing তো ইউজ করতেই পারেন আপনি, তাই না?
যদি you have access to some very cheap supplies, okay, সেক্ষেত্রে আপনি penetration pricing for the short period of time use করতে পারেন, right? Moreover, for a brief period of time, the new business সব সময়ের জন্য না, starting a new business can make use of penetration pricing to make customers aware of their products and make them try their products and for the offer ওইটা আপনি করতে পারেন কম্পিটিটিভ না ইউজ করে পেনিট্রেশন প্রাইসিং আপনি চাইলে ইউজ করতে পারেন, রাইট? habit habit of their products. আচ্ছা, একটা কনক্লুশন দিয়ে দিতে 10 মার্ক, কনক্লুশনে কি দিব? শুধু প্রাইসিং এর উপরে বেস করে the success of the new firm will not be um, guaranteed, right? It also depends on the promotional methods they're using and the quality that they are offering to the customers and the service they are offering to the customers, right? So overall, the success of the new business will depend on various other factors like effectiveness of their promotion and marketing activities and the quality of products and customer service. ঠিক আছে, এটার উপর ডিপেন্ড করে শুধু প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজির উপরেই বিজনেসের সাকসেস ডিটারমাইন করা will not be possible, রাইট? বুঝতে পারছি? কোনো কনফিউশন আছে? এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড টু দিস আনসার? ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডিফারেন্ট পয়েন্ট, টাইম অন্য কিছু অ্যাড করতে চান বা এনি আদার পয়েন্ট, এনিথিং দ্যাট ইউ আর কনফিউজড অন দিস আনসার? আচ্ছা, এবার আমরা 20 মার্কের কোশ্চেন দেখতে চাই। 20 মার্কটা যেহেতু একটাই কোয়েশ্চেন, আমরা আগে কোয়েশ্চেনটা পড়ে নিতে পারি। The question is about one of the Google's goal is to create the happiest workplace in the world. Evaluate the extent to which financial methods of motivation may help Google achieve its goals. Clear question? You want to create the happiest workplace in the world, and they are providing a lot of financial methods of motivation to achieve this goal. Okay, we have to read extracts E, F, and G. So on E, F, and G extract into Puri. Then let's answer this question. So about Google, in 1995, students Larry Page and Sergey Brin began the Google story at Stanford University. Working in their student rooms, they created a search engine that was originally called the Backrub. Today, Google provides hundreds of technology services and products that are used by billions of people across the globe. These include YouTube, Android, Gmail, and the Google search. Okay. Extract F. Benefits for Google employees. The benefits Google offers to its employees rank among the best of all business. So benefits that they're offering, benefits rank among the best of all businesses, right? One of its goals is to create the happiest workplace in the world. It offers a wide range of financial and non-financial benefits to its employees. That's a financial দিচ্ছে এবং non-financial benefit দিচ্ছে। That include healthcare, pension, and retirement benefits. এটা কি financial না non-financial? রিটায়ারমেন্টে আপনারা কি দেয় রিটায়ারমেন্টে? হেলথ
হেলথ কেয়ার ফাইন্যান্সিয়াল না? হেলথ কেয়ারে কি হয়? গুগল কি ডাক্তার রাখছে? তাহলে গুগল কি করবে? গুগল এমপ্লয়ীদের হসপিটাল বিলস গুলা দিয়ে দিবে। সো দিস থ্রি আর ফাইন্যান্সিয়াল। ঠিক আছে, হেলথ কেয়ার তো আর গুগল দিতেছে না আপনার। আপনার হেলথ কেয়ারের জন্য যে পেমেন্টটা দরকার সেটা গুগল করে দিবে। ঠিক আছে, সো দ্যাটস ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট। ওয়ার্ক ফ্রম হোম, আদার ফ্লেক্সিবল ওয়ার্কিং অ্যারেঞ্জমেন্ট। সো ওয়ার্ক ফ্রম হোম এটা কি ফাইন্যান্সিয়াল না নন ফাইন্যান্সিয়াল? এটা নন ফাইন্যান্সিয়াল। ফ্রি লাঞ্চেস এন্ড স্ন্যাক্স এটা আম, দিতে পারেন। এটা ফাইন্যান্সিয়াল, এটা ইটস এ নন ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট। খাবারের টাকা দিচ্ছে, বাট টাকাটা আপনার হাতে দিতেছে না, সো ওই হিসেবে ইটস এ নন ফাইন্যান্সিয়াল করতে পারে। ঠিক আছে, অ্যাক্সেস টু জিম এন্ড ফিটনেস অবভিয়াসলি দ্যাটস নন ফাইন্যান্সিয়াল। ঠিক আছে, আচ্ছা, the 80-20 rule that allows employees to dedicate 80% of their time to their job and 20% working on their passion projects. So 20% working on their passion projects they believe will help the business. এটা একটা নন ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিটের মধ্যেই পড়ে, যে আপনাকে 20% সময় আমি দিচ্ছি টু ডু হোয়াট এভার ইউ থিঙ্ক ইজ গুড ফর দ্য বিজনেস, আমি বলবো না, আপনার ইচ্ছে। আর 80% অফ দ্য টাইম আপনি আপনার জব যেটা সেটা করবেন। 3 months unpaid time off to work with non-profit organization, আনপেইড, সো বুঝতেই পারতেছেন। সো 3 months এর একটা অপশন দিচ্ছে আপনাকে আনপেইড টাইম অফ, যেখানে আপনি আপনার নন প্রফিট অর্গানাইজেশনের হয়ে কাজ করতে পারবেন, কমিউনিটির বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করতে পারবেন, bring your dog to work in some offices, এটা is obviously non financial as well। আচ্ছা, so average yearly software engineer salary at Google compared to its main competitors. So Microsoft pays like 136,877 base salary plus bonus. Google is offering quite similar to what Microsoft, more than Microsoft. They're offering the second best pay, right, after Apple. তাই না? Apple is paying the highest, Apple এর পর Google is paying the second highest salary। তো এই তো বিষয়গুলো, ঠিক আছে। তাহলে এবার চলেন আমরা কেসের দিকে, কেসের কোয়েশ্চেনটা যাই। ফার্স্টে আমাদেরকে বলছে, of course we can start by defining what financial methods of motivation are। Financial methods of motivation বলতে আসলে আমরা কি বুঝি, ডিফাইন করার চেষ্টা করি, বলো। এবং আমাকে একটা বলো প্লিজ, বলো। Rewards, what rewards, right? So financial methods of motivation refer to the monetary rewards that business provides its employees to keep them motivated in the job। আচ্ছা, এটা আমরা তো অনেকগুলো মোটিভেশন থিওরি পড়ছি, রাইট? আর্চবার্গ থিওরি, তারপরে ম্যাসলস থিওরি, টেইলার্স থিওরি, মেয়স থিওরি। কোন থিওরি এই ফাইন্যান্সিয়াল মেথডটাকে সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট করে, খেয়াল বলতে পারবেন? খেয়াল আছে? টেইলার্স থিওরি মেইনলি। কারণ টেইলার্স থিওরিতে কি বলছিল, দ্যাট এমপ্লয়ি উইল বি মোটিভেটেড অ্যাজ লং অ্যাজ দে গেট আ ফেয়ার পে ফর আ ফেয়ার ডেজ ওয়ার্ক। এমপ্লয়িকে আপনি মনিটারি রিওয়ার্ড দেন, তারা মোটিভেটেড ফিল করবে। সো টেইলার থিওরি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মনিটারি রিওয়ার্ডকে সাপোর্ট করে। সো অ্যাকর্ডিং টু টেইলার্স থিওরি অফ মোটিভেশন, employees are more likely to be motivated by financial or monetary rewards। ঠিক আছে, এটা দিলাম। আচ্ছা, এবার আসেন আমরা কোয়েশ্চেনের দিকে চলে যাই। গুগলের ব্যাপারে যদি বলি, ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেন্টিভ
দিয়ে গুগলের কি বলছে, টু হোয়াট এক্সটেন্ট, হোয়াট এক্সটেন্ট, আচ্ছা, সো টু হোয়াট এক্সটেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল মেথড উইল হেল্প মোটিভেট, আচ্ছা প্রথমে বলতো ফাইন্যান্সিয়াল মেথড বা ফাইন্যান্সিয়াল মেথড অফ মোটিভেশন গুগলকে কিভাবে ওর গোল অ্যাচিভ করতে সাহায্য করতে একটা পয়েন্ট বলার চেষ্টা করুন ফার্স্ট। কি বলতে পারি? সো আমরা ওকে, হ্যাঁ, সো আচ্ছা তাহলে একটা একটা করে আপনি অনেকগুলো বলে ফেলছেন, এগুলো সাজানো যাবে সুন্দর করে দেখেন। সো প্রথমে আমরা দিতে পারি লিভিং স্ট্যান্ডার্ড একটা নিয়ে ফার্স্টে, গুগল is in a competitive industry where its rivals like Microsoft and Apple are paying high salaries and bonuses to their employees, right? So, if Google, it is just an introductory because if Google does not pay their employees sufficiently, they will not be able to keep them happy at the workplace. Currently, Google pays কত টাকা পে করে ওটা একটু বলে দিই আমরা, right? That can be a application to the case. পাকা চাকরি এই মুহূর্তে, এই মুহূর্তে গুগল কত পে করতেছে? They're paying like 138, 913 average salary, right? Currently, Google pays its software engineers an average salary of dollar কত টাকা? 138 and 913, 138 and 913, কি পার মান্থে? কিছু বলেন না, অ্যাভারেজ সফটওয়্যার স্যালারি তো মান্থলি অবভিয়াসলি এটা বলা লাগবে না। সো কারেন্টলি গুগল পেজ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাভারেজ স্যালারি অফ এত, which is the second highest in the industry, is will allow its engineers to maintain a good standard of living, thus the engineers are more likely to be happy working with Google. এই যে আপনার ফার্স্ট পয়েন্টে যেটা বলেছেন, ঠিক আছে, যে লিভিং স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে পারে, ওকে। তারপর একটা পয়েন্ট বললেন, মোর ওভার গুগল is paying its employees uh, pension, pension or retirement ঠিক তো না, retirement benefits, Google is paying its employees pension and retirement benefits. This means employees
do not have to get tensed about their savings for the future, right? So এটার রেজাল্ট হিসেবে কি হতে পারে? As a result, employees will be able to focus on their jobs more and can help create more innovative products for Google, which will also bring personal satisfaction for the employees. কারণ যেহেতু আমাদের এমপ্লয়ীদের হ্যাপিনেসটা নিয়ে লিখতে বলছে, সো এটার একটা পয়েন্ট দিলাম। ঠিক আছে, আরেকটা লিখবো ফার্দার মোর, তারপরে আমরা তিনটা রিভলিউশন। আরেকটা কি বেনিফিট আমরা দিতে পারি? হেলথ কেয়ার ছাড়া আর কি ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট দিচ্ছে তারা? বাকিগুলো নন ফাইন্যান্সিয়াল। হেলথ কেয়ারটা দিয়ে দিই, রাইট? হেলথ কেয়ারটা দিয়ে দিই। ফার্দারমোর, Google provides healthcare benefits to its employees. এটা কি হচ্ছে? This reduces the risk of employees in the workplace and therefore employees will be less stressed in their workplace. This দেখছেন আপনার জিনিসগুলো আমার সুন্দর মতো পয়েন্ট আকারে লিখে দিচ্ছি। তো এভাবে করলে আপনাদের কোনো টেনশনের কিছু নেই। বুঝলাম না কিছু, তোরই একটা হয় আর একটা বুঝতেছে এখন। This will, this means this will help Google achieve its goal of creating the happiest workplace as less stressed employees will have more job satisfaction, have more job satisfaction. Okay? ও রিস্ক কমাবে মানে এমপ্লয়ীদের রিস্ক কমাবে, কারণ তাদের কোনো ইনজুরি হলে তাদের ফাইন্যান্সিয়াল কোনো রিস্ক আসবে না, বিকজ দ্য কোম্পানি ইজ গোয়িং টু পে ফর দ্য এনি ড্যামেজ দ্যাট অফার্স টু দেয়ার হেলথ, রাইট? ওই হিসেবে আপনি এভাবে দিতে পারেন, দিস রিডিউসেস দ্য ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক। ঠিক আছে, নাও ইট মেক্স মোর সেন্স আই গেস। ওকে, ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক দিয়ে দিলেন, তাহলে ইট মেক্স মোর সেন্স। হ্যাঁ, শুধু রিস্ক বললে আবার একটু যে আপনি কনফিউজ হয়ে গেছেন, যেরকম তখন কনফিউশন হতো। ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? This will help Google to achieve its goal of creating the happiest workplace, as less skilled employees will have more job satisfaction and are less likely to leave the workplace. So staff turnover, এখানে একটু পয়েন্ট বাড়াই দিতেছি, staff turnover will be reduced, which will be cost saving for Google and also create a good image for Google as an employer.
এতে আবার তারা নতুন নতুন বেটার ট্যালেন্ট আছে এটাও দিয়ে দিবে। This will help Google to attract best software engineers and other talents, these software engineers into their organization. ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এবার ইভ্যালুয়েশনের দিকে যাই। ইভ্যালুয়েশন আপনাদের নন ফাইন্যান্সিয়াল দিকে কথা বলা উচিত ছিল। হ্যাঁ, সমস্যা কি? আর কি দিব? এই প্যারাতে আমি 3 পাবো না? অ্যাপ্লিকেশন আছে, পয়েন্ট আছে, অ্যানালাইসিস আছে, ঠিক আছে? এই প্যারাতে আমি 3 পাবো, অ্যাপ্লিকেশন আছে, পয়েন্ট আছে, অ্যানালাইসিস আছে। এই প্যারাতে আমি 3 পাবো, অ্যাপ্লিকেশন আছে, পয়েন্ট আছে, অ্যানালাইসিস আছে। তো 9 পেলাম। ডেফিনেশনে 2 পাবো বা ধরলাম 1 পেলাম, 10। ঠিক আছে? এখন আপনারা কেউ অন্য সাইড থেকে কিছু দেখেন না। ইভালুয়েশন আমরা অন্য সাইডটা দিয়ে লিখতে পারি। ফাইন্যান্সিয়ালের পাশাপাশি অনেক নন ফাইন্যান্সিয়াল মেথডের কথা বলছে না কেসে। সো 20 মার্কে 2 এম থেকে অ্যান্সার করবেন। ওরা না বললেও আপনাকে ওই পাশ থেকেই বলতে হবে যে নন ফাইন্যান্সিয়াল ফাইন্যান্সিয়াল ওটা কি আছে, নন ফাইন্যান্সিয়াল, রাইট? সো এটা দিতে পারি। হাউ এভার অ্যাকর্ডিং টু ডিসঅ্যাডভান্টেজ, হ্যাঁ দিতে পারেন, অবশ্যই দিতে পারেন, বাট নন ফাইন্যান্সিয়াল না বলে নাম্বার উঠাতে পারেন না বাবা, কারণ ওখানে অনেক অ্যাপ্লিকেশন ছিল। ব্রিং ইয়োর ডগ টু অফিস, ওয়ার্ক ফ্রম হোম, জিম, এগুলা ওই কথাগুলো আনতে হবে না? ওটা দিতে পারেন, বাট ওটাতে নাম্বার ভালো উঠবে না। So, however, according to Hertzberg theory of motivation, the non-financial factors can also a, play an important role in keeping employees happy, right? So প্রথমে আমরা কি দিতে পারি? ফার্স্ট পয়েন্টে দিতে পারি হচ্ছে Google offers work from home facility to its employees. ঠিক আছে? Many employees may prefer this as they do not need to spend long time traveling to and from office. This helps employees to maintain a good work-life balance, and they may be more motivated by this than in financial incentive. ঠিক আছে, এটা একটা পয়েন্ট। তারপরে আর কি কি দিচ্ছে নন ফাইন্যান্সিয়াল? যে ব্রিং ইয়োর ডগ টু অফিস, কমিউনিটি প্রজেক্টের একটা ইস্যু ছিল, রাইট? আনপেইড আপনি লিভ নিতে পারবেন 3 মাসে। ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স, আচ্ছা আপনি যেহেতু অনেকটা সময় বাঁচাতে পারতেছেন, আপনাকে ট্রাভেল করতে হচ্ছে না, সেই সময়টা আপনি আপনার ফ্যামিলিতে দিতে পারতেছেন। সো দ্যাটস আ ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স। লাইফ ইজ উইথ ফ্যামিলি, ওয়ার্ক টু অফিস। বুঝতে পারছেন? ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স মানে মেকিং এনাফ টাইম ফর ইয়োর লাইফ আর ফ্যামিলি অ্যাট দ্য সেম টাইম ফর ইয়োর ওয়ার্ক। 24 ঘন্টার মধ্যে আপনি 20 ঘন্টা যদি কাজ করেন, ফ্যামিলির সময় দিতে পারেন, ইউ হ্যাভ আ পুয়ার ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স। ওয়ার্ক আর লাইফের ব্যালেন্স। আচ্ছা, ক্লিয়ার? আচ্ছা, তাহলে সেকেন্ড পয়েন্টটা দেখি হচ্ছে এটা। Moreover, Google allows its employees to bring dogs to their office, right? Many people have strong attachment to their pets, and this can also, yeah,
tool for them to relieve work stress, right? বলছি যেমন আপনি পাখিটাকে পালন বেশি পড়াশোনা স্ট্রেস করে পাখিটাকে দেখতে ভালো লাগে, সে চিন্তা করেন এটা যদি আপনি অফিসে নিয়ে যেতে পারেন, এক্সাম হলে নিয়ে যেতে পারেন, কত সুন্দর হবে, রাইট? So ওরকমই moreover Google allows its employees to bring dogs to their office, so many people have strong attachment with their pets and this can also be a tool for them to relieve work stress. So this will make employees more happy and committed to Google and leave the organization, or committed to Google, and also help to bring in new innovations to the business. স্ট্রেস কম থাকলে তো আপনি চিন্তা ভাবনা ভালো করতে পারবেন, সেদিক থেকে নতুন ইনোভেশনস আনতে পারবেন। And evaluation আরেকটা পয়েন্ট দেই, furthermore non financial আর কি দেখতে জানি আরেকটা, ও they are allowing 3 month না কত 3 months unpaid time off. Furthermore Google is allowing 3 months unpaid time off to their employees to work for various community projects. This can motivate a lot of employees as the business is allowing them to pursue their um, personal aspirations. মানে পার্সোনাল কিছু হবিস টবিস থাকে, আমি যে কিছু শখ থাকতে পারে, আমি সমাজের জন্য এটা করতে থাকি, so এই অ্যাসপিরেশনস গুলোকে পার্সু করার একটা সুযোগ দিচ্ছে, and that may make a lot of employees motivated um, to work for Google, right? This reduces risk for Google, not just the point that their employees leaving them and joining up also. আচ্ছা, তাহলে এই দিলাম হচ্ছে আমরা নন ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেনটিভ, ঠিক আছে, দুটি ইভালুয়েশন পারা। আচ্ছা, এবার আমাদের কনক্লুশনের পার্ট, ঠিক আছে না আমাদের এটা? ঠিক আছে, এবার আমরা কনক্লুশনের দিকে যাই, ঠিক আছে তো নাকি? তো কনক্লুশন দিব, কনক্লুশন কি দিতে পারি বলেন? কি দিব? আচ্ছা, overall different employees will have different needs, and based on that some employees may be motivated by financial rewards and others may be motivated by non-financial financial rewards. So Google needs to make a proper assessment of their
employees and understand their needs and offer incentives based on that to make Google happiest workplace. তবে এখানে একটা কনক্লুশন কেস মার্কস দিয়েছে এবং আমার ভালো লাগছে। তবে এটা বলতে পারি গুগল যেহেতু গুগলের পেমেন্টের স্কেল যদি দেখেন গুগল pays one of the highest salaries in the world, right? So one of the highest salaries in the world pay করে। So আসলে ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেনটিভ এদেরকে দিয়ে লাভ নেই, এদের টাকার অভাব নেই, এদেরকে নন ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেনটিভ দিয়েই মোটিভেটেড করতে হবে। সেটা দিতে পারেন চলে একটা কনক্লুশন একটা হিসেবে। However, the salaries paid by Google salary paid by Google is অ্যাসেসমেন্ট মানে একটা রিসার্চের মতো। হ্যাঁ, অ্যাসেসমেন্ট মানে হচ্ছে আপনি একটা মানে কি বলবো একটা টেস্ট কন্ডাক্ট করার মাধ্যমে চেষ্টা করেন বুঝতে যে এমপ্লয়ীদের কাদের ফাইন্যান্সিয়াল নিড থাকতে পারে আর কাদের ফাইন্যান্সিয়াল নিড ফুলফিল করে দিয়েছে। দ্যাটস হোয়াট উই কল অ্যাজ অ্যান অ্যাসেসমেন্ট। অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে একটা টেস্ট, প্রপারলি জাজমেন্ট করা, ঠিক আছে, জাজ করা। ওকে, সেটা হচ্ছে কোনো টেস্টের মাধ্যমে অথবা ইন্টারভিউর মাধ্যমে করে আপনি বোঝার চেষ্টা করেন যে এমপ্লয়ীদের আসলে কাদের ফাইন্যান্সিয়াল নিড আছে আর কাদের ফাইন্যান্সিয়াল নিড নাই। বেসড অন দ্যাট আপনি যদি করতে পারেন তাহলে বেস্ট। So, however, the salary paid by Google is already very high. So, further, so the non-financial incentives, non-financial incentives offered by Google is more likely to satisfy the employees, help Google achieve its target of being the happiest workplace. ঠিক আছে, কোনো কনফিউশন আছে দেখেন? এখন আপনারা একটা কম্পারিজন করে দেখেন আপনাদের অ্যান্সার আর এই অ্যান্সারের মধ্যে there's a huge difference, right? এরকম ভাবে যদি আমরা লিখতে পারি ইনশাআল্লাহ আমরা 20 তে ভালো একটা মার্ক স্কোর করতে পারবো। বুঝতে পারছি? কোনো কনফিউশন আছে? ওকে, সো দ্যাটস ইওর সলভড পেপার মক 1। আমরা ওয়েডনেসডেতে তাহলে দিচ্ছি ইউনিট 1 এর সেকেন্ড মক। বের ওকে উইথ দ্যাট, রাইট? আমি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিচ্ছি যে টাইমে জয়েন করেন ক্লাসে আমি একটু ইনফর্ম করব সে অ্যাটেন্ড করবে কিনা। ওয়েডনেসডে আমরা তাহলে দিই। ওকে, এন্ড আগামীকালকে আপনাদেরকে আমি পেপারটা হ্যান্ড ওভার করবো।